இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா லாப்லாஸ் ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்ல நெக்ஸ்ட் ரிசல்ட் தான் பார்க்க போறோம். அதாவது sin h ஓட லாப்லாஸ் ஃபங்க்ஷன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போறோம். ஓகே. Solution. Laplace of our left hand side given information Laplace of sin h ax. So already we know that the result hyperbolic function ஓட sin க்கு என்ன வேல்யூ அப்படிங்கிறது தெரியும். e power ax minus e power minus ax by 2 அப்படிங்கிறது நமக்கு ரிசல்ட் தெரிஞ்ச ரிசல்ட். So 1 by 2 is a constant term. So 1 by 2 காமன் வெளியில் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னா Laplace of e power ax minus e power minus ax அப்படின்னு தெரிஞ்சிடும். ஸோ லாப்லாஸ் இஸ் லீனியர் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரியும். ஸோ லாப்லாஸ் ஃபங்க்ஷனை ஸ்பிட் பண்ண போகிறோம். லாப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸ் மைனஸ் லாப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் minus ax அப்படிங்கிற ரிசல்ட். ஸோ ஆல்ரெடி வி நோ தட் தி ரிசல்ட் லாப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் ஏஎக்ஸோட ரிசல்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரியும். இஸ் ஈக்குவல் டு 1 டிவைடட் பை எஸ் மைனஸ் ஏ அப்படிங்கிறது தெரியும். தென் லாப்லாஸ் ஆஃப் இ பவர் மைனஸ் ஏஎக்ஸோட ரிசல்ட்டும் நமக்கு தெரியும். 1 டிவைடட் பை s plus a ன்னு சொல்லிட்டு. So further result substitute பண்ணோம் அப்படின்னா we get the answer. For the first part it's 1 divided by s minus a plus 1, sorry it's not plus, this is minus 1 divided by s plus a அப்படின்னு கிடைச்சிடும். Okay. Okay. Then simplification, this is equal to 1 by 2 into s plus a minus s plus a அப்படின்னு கிடைச்சிடும். ஓகே, s plus a கிடைச்சிடும். இங்கே மல்டிப்ளை பண்ணிங்க அப்படின்னா minus s minus a அப்படிங்கிறது plus a கிடைச்சிடும். டிவைடட் பை s minus a into s plus a, that is nothing but s squared minus a squared அப்படிங்கிற வேல்யூ கிடைச்சிடும். Minus s plus s getting cancel. What about this answer? 1 by 2 into 2 times a divided by s squared minus a squared. So this is equal to 2 getting cancelled. So therefore final answer Laplace of sin h ax, this is equal to a divided by s squared minus a squared. Thank you.